really need to stop this superiority complex nonsense about human rights. You think you are the only ones who respect human rights, or others it's about... Hello ladies and gentlemen, bakunzi ba The Big Crash TV. Kuri munsi wa gatatu twategura ikiganiro gikunzwe cyane, umwe mu bantu bakomeye cyane muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, umwe mu bantu bagaciro buri muntu wese yavuze izina rye, abantu bose barakangana bamwita President His Excellency Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda kuva nyuma ya jenoside kugeza na n'ubu ngubu akaba kiyoboye igihugu cy'u Rwanda. Muri make uyu munsi tugiye kumuvugaho, gusa ibyo tumuvugaho byo ntago bisanzwe. Kuri uyu munsi twateguriye speeches cyase imbwirwaruhame cyangwa se ibiganiro bitatu President Paul Kagame yaganiye n'abanyamakuru bagiye batandukanye guturuka ku isi hose, bagiye batandukanye akagenda abasubiza atari indimi kandi akabasubiza neza ibisobanuro kandi ibisubizo byuje ubwenge. Bamwita President Paul Kagame. Tutabatindiye rero tukaba tugiye gutangira n'amagambo hano uko President Paul Kagame yasubizaga umunyamakuru ndetse n'icyo yaramubajije. Reka tumukurikiye gatoya. You really need to stop this superiority complex nonsense about human rights. Mu by'ukuri mukwiye guhagarika kwishyira hejuru muvuga ko arimwe mwubaha uburenganzira bwa muntu kurenza abandi. Think you are the only ones who respect human rights, or others it's about violating human rights. Uku kwishyira hejuru kwanyu muvuga ko arimwe mwubaha uburenganzira bwa muntu n'abandi bose ari ukubuviolating cyangwa se ari ukubusuzugura tukabushyira hasi mukavuga ko arimwe mu bwubaha mwenyine. No, we've fought for human rights and freedoms of our people much better and more than anyone, including you people who keep talking about this nonsense. Where we have taken account mu bushobozi bwose ndetse n'imbaraga zose dushyiramo ibintu dukora twubaha uburenganzira bwa muntu, ni byiza kurusha namwe mwese mwirwa musakuza muvuga ngo nimwe muzi kubaha uburenganzira bwa muntu. Aya magambo President Paul Kagame yasubizaga umunyamakuru wari urimo mubaza ngo kuki mu gihugu cyanyu mutubaha uburenganzira bwa muntu, mubangamira mbese muri make uburenganzira bwa muntu. Reka twumve ko yakomeje amubaza. From and where it is now speaks for itself. The rest of the stories just comes from this complex. President Paul Kagame yakomeje amubwira ati aho twakuye igihugu cyacu cy'u Rwanda ubwaho harivugira, avuga abo turi bavuga ko twuba uburenganzira bwa muntu, na ibindi bintu muza muvuga nyine bituruka kuri uko kwishyira hejuru kwanyu, kuri iyo complex mufite yo kumva ko muri hejuru. Nta kindi kituma mwishyira hejuru, ubundi nagaruka mwe uburenganzira kuturusha. You know, these two worlds where there are people who know everything about human rights and all kinds of things, and another world where people are just people who don't know. But these are our human rights. It's not when we... President Paul Kagame yakomeje amusubiza amubwira ati hano tubifata nkaho hari ngo isi ebyiri mwashyizeho, aho hari isi imwe ngo yubaha uburenganzira bwa muntu ari bo mwigira mwebwe, ndetse n'indi si ngo bandi bose basigaye ngo bakaba bari abatubaha human right. Gusa icyo nakomeza nkubwira wa munyamakuru we nuko twebwe hano uburenganzira bwa muntu twubaha nubwo abaturage bacu, nubwo abanyarwanda, nubwo abantu bacu, nagara abanyu. Respect the things we respect in our countries. It's not for you, it's not for anybody else, it's for ourselves. Is it not so, President yakomeje avuga ati iyo turi kuvuga ngo twuba uburenganzira bw'abantu bacu, tuba turi kuvuga uburenganzira bw'abanyarwanda bacu mu gihugu cyacu. Ntago ari uburenganzira bwanyu turi kuvuga, ntago tuba rimwe tuba tubwira. You don't sit there. Yes, it is universal, but you don't sit there. If it is universal and you believe it, then umunyamakuru hano yahise amuca mu ijambo avuga ati ariko President nubwo uri kuvuga ngo uburenganzira bwanyu, hano iyo tuvuze human right cyangwa uburenganzira bwa muntu tuba turi kuvuga ku isi hose, ntabwo tuba turi kuvuga ngo mu gihugu kimwe ngo mu kindi. Kuki nyakubahwa President uri kuvuga ngo n'uburenganzira bwanyu kandi uburenganzira ku isi hose ari kimwe? President yahise amusubiza abwira ati si turakomeza gushyiramo aya majwi yose. President yahise amubwira ati katwumve ukuntu yamushubije. you don't become the judge yourself. You don't start telling the others what to do, what they should not do, or that
what they are doing is... President Paul Kagame mu buhanga bwinshi n'ubushishozi bwinshi yahise amusubiza ngo abanyarwanda tukwiye kujya dutekereza cyane, tugasubiza nk'uyu muvandimwe wacu ubu duhagarariye. Yahise amusubiza ngo nimba koko se weho umunyamakuru uvuga yuko uburenganzira ku isi wose ari kimwe, kuki muza kwigira abacamanza mukaducira urubanza? N'uburenganzira bwacu, kuki nimba uburenganzira tubunganya mwe muraza kuducira urubanza nkande muri bande? Who are you? Kadukomeze twumve. To your satisfaction. Who are you? Well, I'm not sure if we're talking about me personally. Well, you are the one actually raising these questions. So I think you better interpret it properly so that it is well understood. Okay. I could see you are asking questions in a manner that you want to influence the ones listening to us. President Paul Kagame umunyamakuru yahise amubwira ati ariko perezida wikomeza kuvuga nk'ari njye nyine uri kubwira kandi kubariza rubanda. President Paul Kagame ikintu yamushubije ngo impamvu ndi kugusubiza gutyo nuko nawe ujye urimo bazamo ibibazo, urimo urabibaza nkaho ari wewe ndi kubwira kandi atari wowe. Rero beta cyasi cyiza nuko wasobanura ibibazo byawe tukabyumva neza kuruta gukomeza kwigira nk'ari uri murabaza ikibazo. President hano yaramusubije neza cyane kadukomeze. But that's not correct. Okay. Yeah. I'm raising it once again in the context of the United Nations Development Goals. No, United Nations is us. You see. Umunyamakuru yese yongera ati reka dukomeze nkubaza ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ese niki wavuga ku ntego za United Nations cyase kunda kwita ngo ni ONU? Abantu benshi bakira niko bayita ngo ni gusa muri iki gihe dusigaye tuyita United Nations. Umunyamakuru yese amaze president niki wavuga ku ntego za United Nations ko tubona zisa nk'iza failinze? Umunyamakuru yese amubwira ati akimaze icyo kibazo President Paul Kagame ubuhanga bwinshi yese amusoza ati yuvuga United Nations ubushatse kuvuga iki? United Nations ni twebwe. United Nations ni twebwe. Kadukomeze twumve. United Nations is not something alien somewhere else. Yeah. It's actually us. We participate. And the framework. President yakomeje avuga ati United Nations ntago ari ikintu kiba kiri mu kirere kiri hariya. United Nations ni twebwe. Ni twebwe turi hano, ni wowe ni njyewe. Kadukomeze twumve President Paul Kagame. For this entire development. And by the way, I had been leading the Millennium Development Goals before Sustainable Development Goals. I was the co-chair of that. President Paul Kagame yasa namubwira ahita namwemeza avuga ati ibyo uvuga bya United Nations ngibiki intego zayo niki? Intego zabanje ni nari ndi mu baziyoboye, nari nziyoboranye n'abandi bayobozi b'abanyacyubahiro bagiye batandukanye. Kadukomeze twumve icyo president yakomeje avuga. The leaders and some of the leaders in Europe. So you don't turn around, it's like you want... So you believe that there should be scrutiny on human rights in Europe, in Africa, No, in I all believe countries? that you shouldn't be there belittling Africans or leaders of Africa who are trying Oh no, but do the their best. conversation about migration is a real conversation about human rights. So you believe that there are valid human rights concerns to be taken into account in this conversation? Even in Europe, not in Africa. Not enough. Umunyamakuru yakomeje hano abaza President Paul Kagame ariko nyine ubwo bivuze ngo nimba ubizi neza agaciro k'uburenganzira bwa muntu, uremera neza ko muri Afrika uburenganzira bw'abantu buhohoterwa bubangamirwa. President ikintu yase amubwira ati ntago ari muri Afrika gusa, no muri Europe cyase no mu Burayi murabubangamira murabuviolatinga, ntago ari twebwe twenyine. Kadukomeze twumve. Europe. In Europe, not only in Africa. Not, of course. Yes. A judge somewhere in rural area. Katukurikizaho speech ya kabiri cyase umunyamakuru wundi President Paul Kagame yavuzeho cyase yasubije akamwemeza. Uyuwe President Paul Kagame yararimo aravuga ku bintu byari bimaze iminsi bivugwa mu Bufaransa. Katwumva ukuntu byatangiye. Areas of France, one of the village judges somewhere. President Paul Kagame hano yararimo akora imbwirwa ruhame, atangira avuga ati naje kumva numva ngo umuyobozi wo mu byaro ira mu Bufaransa, umuyobozi uraho ngaho mu Bufaransa mu byaro. Kadukomeze twumve. Decides that he's going to indict leaders in Rwanda.
and talks about all kinds of things that happened in Rwanda, and nakomeje numva uyu munyamakuru avuga umuyobozi mu byaro fira mu Bufaransa avuga ngo ndi hano ngo nserereze ntuke nenge abayobozi bo mu Rwanda mvuge ku bintu byinshi byo mu Rwanda katukomeza twumva ko president yari arimo avuga blames Rwandans for. At the same time, there is a bad history between us. umuyobozi akomeza avuga ibintu byinshi anenga u Rwanda kandi ubwo yirengagije ko hari amateka mabi dufitanye n'Ubufaransa kadukomeza twumva ibindi president yakomeje avuga muri speech ye. Actually, during the genocide, there are many things that happened that involved some people from France. Hano ndagira ngo mbibutse niko president yakomeje avuga yesi avuga ati uyu muyobozi ubuvuga ibi byose aba yirengagije uruhare rw'Ubufaransa muri genocide yakorewe mu Rwanda cyangwa se muri genocide yakorewe abatutsi 1994 kadukomeza twumve president Paul Kagame. Instead of actually Rwanda having a case against France, none nyuma y'uko Ubufaransa budukoreye ibyo bukatubangamira bukagira uruhare muri genocide aho kugira ngo u Rwanda ariko rufata iya mbere rufatira ibihano Ubufaransa. A judge in France indicts leaders of a country, military leaders, political leaders, a whole list. None aho kugira ngo twebwe u Rwanda ari twe tubakurikirana none umuyobozi mu Bufaransa mu byaro aza yavuge ngo ngashaka gufunga gutesha umutwe kubangamira abayobozi bo mu Rwanda abayobozi ba politiki abayobozi ba gisirikare ngababangamira. So about to close to 20. And they want to indict them to France to be tried for things that they say they did, which are also completely fabricated. None umuntu nko mu Bufaransa akavuga ngo ngashaka gufata abo bana ari mashinzi ibintu by'ibifabrikano yateranyije bitabayeho ngaje kubacira urubanza mu Bufaransa. But because of that bad history we have had, they wanted to do that. And we said, this is not possible. We said, if ibi ngibi kubera aya mateka mabi u Rwanda rufitanye n'Ubufaransa twaravuze tuti ibi ntibishoboka rwose. Kadukomeza. Doing that, and they called it universal jurisdiction that give the powers to these judges. And we said, okay, if actually your judges have powers to do that, to indict people in Rwanda or elsewhere and take them. No, wababaza ati si ibi mufite ubuhe burenganzira ukumva umuntu aravuze ngo ngiyo tuvuze ngo uburenganzira bwa muntu ngo ni ibintu ngo biba biri kimwe ku isi hose ngo bafite uburenganzira bwo kuza bakazengereza abantu mu Rwanda. Natwe tukibaza tusi kuko nimba uburenganzira twese tubunganya ushaka gufunga abantu mu Rwanda kuki twebwe kadukomeza to the courts in France. If it is universal, then our judges should have the authority to actually indict your people and bring them to the courts of law. President hano yahise avuga ijambo rikakaye ryiza cyane ahita avuga ati nimba koko Ubufaransa umuvuga ku burenganzira bwa muntu ku isi hose ari kimwe ukamushaka gufunga abantu bakoze ibyaha mu Rwanda, ubwo natwe nk'u Rwanda twaba dufite ubushobozi bwo guhita tuza tugafata Abafaransa bakoze ibyaha mu Rwanda byinshi kandi byabaye mu 1994 tukabazana mu Rwanda natwe tukabahana. Kuki mwumva ko ibintu ngari universal bisa ku isi hose mwarangiza mukavuga ko mwe ufite ubushobozi twe ntabwo dufite? So the question therefore was, how does it become universal when it is just one way? Nukwanga ikibazo cyari gisigaye kwibazwa anga cyari gihari ni ikingiki ese ni gute tuvuga ko ku isi hose ari kimwe kandi mwe mufite ubushobozi twe ntabwo dufite? And we have said, no way, you are not going to try anybody from here unless we try those we have cases against actually that were committed here. In fact, the people they want to try in Rwanda did not even are not said to have committed crimes in France. They are accusing them of committing crimes in Rwanda.
So how about ibi twese tuvuga tuti ntago bishoboka, ntago muraza gucira urubanza abantu bakoze ibyaha mu Rwanda gute? Kandi niba bikora mu Bufaransa ubwo nibwo muzabakurikirana. Nta munyarwanda n'umwe murakura mu Rwanda ngo mujye kumuburanisha mu Bufaransa. those of your country that actually committed crimes in my own country that you don't allow me to try? Nongeraho ni se ubu ni gute nimba abantu bawe bo mu gihugu cyawe baje bagakora ibyaha mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda, nimba ngiye mutanyemerera ngo mbafate mbafunge, mwe kucya banjye mushaka kubafunga? Dukurikizaho speech ya gatatu. President Paul Kagame nabwo yasubizaga ibibazo byari bikomeye yarabashijwe. Kadutwumve. BBC is supposed to be, well, the standard of freedom of speech. But all they do is politics. President Paul Kagame yari yabajije ikibazo kuri BBC, radio yahoze ikorera mu Rwanda ariko ubu ngubu ikabitagiye hakorera radio y'Abongereza. Yatangiye avuga ati BBC yemereye gukorera mu Rwanda, imeze neza. BBC go imeze neza, nta kibazo cyayo. They belittle people. We are not people to be belittled at all. Basebya abantu, twe ntago turi abantu bo kubangamirwa, bo gusebywa. They are no better than anybody. Ntago ari beza kurusha umuntu uwo ari we wese, ntago ari abantu babizerwa kuturusha. We have fought for our freedoms right from childhood, some of us. Bamwe muri twebwe twarwaniye uburenganzira bwacu kuva mu bwana. These people who just run around cannot, they, of course, in their culture, they are not humble. Aba bantu mubona birwa birukankana n'imico yabo nta kintu bahindura hanga. They think they are better than everybody else. Babumva ngo ari bo bantu beza badakora amakosa kuruta undi wari we wese. Well, it's not God given. God created us equal. Ibi ngibi ntago ari Imana yabivuze. Imana yaturemye tungana, nta busumbane yaturemanye. For these other gods who want us to bow to them, in Rwanda, they are in the wrong place. Nimba ari n'uwabayobeje bakabayobora mu Rwanda, ndagira ngo mbabwire ko bayobye bagiye aho batakagombye kujya. But you can't belittle a people. Well, you can attempt to attack me, to do whatever you want, me as a person. But a people, the Rwandans, to want to size them up and think you can turn them into nothing, it's the wrong thing, but it's also very difficult. Ushobora kumfata ngiye nkanjye nka Paul Kagame, ngiye ku giti cyanjye ukansebya ukavuga ibyo ushaka. Ariko ushatse gufata abantu, igihugu, Abanyarwanda, ugashaka gufata ikarita ukayigira uko ushaka, ukayigira no yuko ushaka, ngo ushaka gusebya igihugu, ko ku Rwanda ni ruta ariko ntibizakorohera. Because we cannot accept it. Kubera ko ntago twabyemera. Mwibutsa nimba ukunze iki kiganiro twagize kuri izi species eshatu President Paul Kagame yakoze
zigiye zitandukanye zagiye zica ibintu zikagaragaza ubwenge bw'uyu mugabo budasanzwe. Wahita ukanda subscribe, ni Big Crash TV, ugakanda ku kazogera, noneho ugahita unasharinga abantu benshi kugira ngo iyi video izagere kure. Nabundi ciao ciao, njye nitwa The Big Crash. Tuzongera guhera muri video ikurikira. Ciao ciao. Mbibutsa iyi channel ni yacu, mureke tuyubake, mureke tuyishyiremo imbaraga, izamuke imere nk'izindi. Twakwifuza natwe tubanye tugeze mu bihumbi